Okay, so we are live. We promised to come at 6 o'clock today with a very special episode. Okay, and we are live. We need to wait for our viewers just a few minutes. We are just waiting for our viewers to join and then we'll start. Okay, good evening, everyone. Welcome to Celeb Chronicles. Today is 5th September, Teachers' Day. So, to all my respected teachers out there, thank you for being the guiding light and for inspiring me to do well in every stage of my life. Today, we have a very special guest with us, and she is enthusiastic, she is helpful, she is caring, she is passionate, she is innovative, and she is dedicated. She is none other than our beloved NRB ma'am. And teachers like you are the reason why ordinary students like us dream of doing extraordinary things. So, thank you so Wonderful. much for coming. Welcome to Celeb Chronicles, ma'am. First of all, you tell me, how are you? First, it's really a pleasure, and I consider it an honor and a privilege to be in the platform of Celeb's Chronicle and get to meet all my ex-students and present students who are possibly watching. Well, as far as being a teacher is concerned, yes, I mean, it was kind of decided before only. I mean, even as a childhood, in my childhood, when, people girls preferred to play with dolls and all, I would always, use my chalk and a duster and try to be a teacher, imitate my own teachers. So it has always been a dream for me to be a teacher. So for me, I'm one of those lucky ones, the fortunate ones for whom uh, the passion has actually been converted into my profession. Okay, so ma'am, it was a dream, right? It has not just happened, Absolutely. it was a dream. Yeah, yeah. Absolutely, I was completely focused towards it. Wow, wow. Ma'am, apart from being a successful teacher, what makes you such a charismatic person in other areas of life? Because we all have seen you, like especially through this social media platform, we all know what kind of work you do throughout the year. No, actually, well, I've never thought about it. It's difficult for me to say. I mean, I've never thought about, how I would be, quote unquote, be termed as charismatic. But I consider myself fortunate if my students really think so. But just as you mentioned as to how you really feel that way, Yes, it is yes. possibly because I have always had an eclectic set of interests, like শুধু geography teacher মানে শুধু geography core সাবজেক্টটাতেই এক্সপার্টিস করব বা Hmm. পড়ানোটাই আমার মেইন স্পেকট্রাম হবে তা কিন্তু কখনো ছিল না। লাইক আই ওয়াজ অলওয়েজ ইনটু ডান্স, লাইক আই did a professional training in ভারতনাট্যম, দেন দক্ষিণী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখা। সো এই কালচারাল অ্যাসপেক্টটা আমার মনে হয় আই থিঙ্ক অল বেঙ্গলি girls have it. So, and I pursued it along with academics. So I have always taken great interest in participating and organizing cultural programs. So oita arekta sphere of interest. So if Yes, you, exactly, exactly. that's it. Ma'am, we all know that you have completed 25 years this year, and we all congratulated you that day on Facebook, right? I know, I know. Yeah, What I didn't write is that 25 years in Shikshayatan. But yeah. if you Count. take my teaching the spectrum is actually 30 years, because Wow. I passed out in 91. I did my master's in 91, and while I was doing my PhD, I taught in two schools, Vivekananda Mission for a couple of years, and then I was in South Point High School teaching there for another
2 to 3 years, after which I joined Shikshayatan. So if you add them up, then my teaching career spans about Almost 30 30, yeah. years. 30 years, 91 to 2021 is 30 years. Pretty long time. Pretty long time. Pretty Exactly. long And ma'am, time. Yeah. tell us one or two incident which makes you feel that you don't regret to be a teacher in this long journey of 30 years. It is difficult, Sharoni, to pinpoint one or two incident. In fact, each and every time, see, when my student is in my class during those 3 years of graduation, right, there is a continuous interaction, and you expect and you tend to get their love and respect, Hmm. you know. Hmm. Uh, Hmm. Hmm. so that is fine, like a given. বাট ওয়েন এক্স স্টুডেন্টস যারা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের তো একদম। আর ডিরেক্টলি কোনো আমার সাথে কোনো মোটিভ নেই আমার সাথে কানেকশন রাখার। হুম, সো ওয়েন মাই এক্স স্টুডেন্টস গো আউট অ্যান্ড after 10, 15, 20 years they get back to me. Even today when I receive calls from abroad, so when you think that you're remembered by this girl who doesn't need to remember you, but then she হুম, makes it a point to call and wish me on Teachers Day, on my birthday, and that's really extremely inspiring. এটা কিন্তু খুব কম প্রফেশনে আই থিঙ্ক পাওয়া যাবে, মানে একদম। I compare myself, মানে আমি যদি compare করি maybe the CEOs or directors হুম, of হুম, big হুম, companies, হুম, after a staff has left that organization, 20-30 বছর বাদেও তাকে মনে করছে, সে কেমন আছে ফোন করছে। হ্যাঁ, এই হ্যাঁ। বন্ডিংটা কিন্তু টিচার স্টুডেন্টের ইজ ভেরি ইউনিক। So I do not regret. I consider myself extremely fortunate to be in this profession. একদম। আমাদের ম্যাম কমেন্ট সেকশনে আস্তে আস্তে কমেন্ট আসা চালু হয়ে গেছে। তো আমি আচ্ছা, নেব কোয়েশ্চেনস গুলো। আমি আমার কোয়েশ্চেনস গুলো করে নিয়ে কিছু কিছু কোয়েশ্চেনস আই ডেফিনেটলি টেক। শিওর, একজন শিওর। আমার বাবাই জিজ্ঞাসা করেছেন যে দক্ষিণী which year did you pass? আচ্ছা, দক্ষিণী আমার আমি যে বছর মাস্টার্স করলাম তার আগের বছর, আমি 19 1990-তে। 1990। 90 ওকে। আমার বাবা মানে আমার বাড়ির সবাই দক্ষিণী পাস আউট, তো ওই জন্যই অ্যাকচুয়ালি ও জিজ্ঞাসা। হ্যাঁ, সবাই অলমোস্ট। 1990 পাস আউট আমি। Okay, okay, okay. Ma'am, like how much has the means and methods, like you are also a student and then a teacher, how much has the means and methods of imparting education evolved since the time you yourself were a student and then a teacher till now? Okay, when I was the biggest revolution that has occurred is Hmm, the digital revolution. হ্যাঁ, এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা যে ওপেন আপ করেছে, এইটাতে both for the students and for the teachers, it hmm, has made a huge explosion in knowledge, right? hmm, So আগে কি হতো, our knowledge was limited to our library work, ক্লাসরুমে টিচার যা বলছে, সেই জন্য আমাদের সেই অ্যাবিলিটি বা ওই নলেজ বেসটা গ্রো করতো না টু বি এবল টু কোয়েশ্চেন দ্য টিচার। hmm, এখন কারণ টিচার যা জানে, আমার এটা একটা ইউনিল্যাটারাল একদম। ডিরেকশনে নলেজ ফ্লোটা হতো। But now, what happens is, because of this digital revolution and a huge explosion in knowledge, not just the teacher is getting access to, different research works all over the world, simultaneously, students have কিন্তু সেই অ্যাক্সেসটা পাচ্ছে। অ্যান্ড যে কারণে আমি ক্লাসে কিছু একটা বলে পড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম, সেটা কিন্তু এখন আর পসিবল নয়, বিকজ না, ইচ এন্ড এভরি স্টুডেন্ট ক্যান কোয়েশ্চেন মি যে ম্যাম আপনি এটা বলছেন কিন্তু আমি তো ওখানে এটা এই রিসার্চ ওয়ার্কে কিন্তু এটা বলছে। সো এই আপডেট থাকাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এ টিচার। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ রাইটলি সেড, মানে আমাদের টাইমে এটা ছিল না। এখন মানে ঘরে বসে আমি শুধু স্টাডি মেটেরিয়াল কেন, আমি তো মাউন্ট এভারেস্টের মাথার ওপরের এক্সপিডিশনটাও স্টুডেন্টকে ক্লাসে বসে করাতে পারছি, তাই না? সো দ্যাট ইজ আ হিউজ থিং। অ্যান্ড ফর আ সাবজেক্ট লাইক জিওগ্রাফি, যেখানে ক্লাসরুম টিচিং ইজ রিয়েলি নট, ডাজন্ট ওপেন আপ অ্যাজ মেনি উইন্ডোজ অ্যাজ it is possible now through uh, to show them through various platforms.
একদম। আমাদের সাথে যারা ভিউয়ার্সরা আছেন তাদের জন্য আমি বলবো, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আছেন। তো প্লিজ আপনারা শেয়ার করবেন যাতে আজকের এই স্পেশাল এপিসোডটা সবার কাছে পৌঁছে যায়। ওকে। আচ্ছা ম্যাম, হাউ উড ইউ ডিসক্রাইব দ্য টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার? Because we know that since 2020 March, like we have faced COVID and we are like, constantly going on still. School কবে খুলবে, কলেজ কবে স্টার্ট হবে, আমরা কেউ জানি না। তো what has been this wall between the student and the teacher? Well, if I get to answer this question and kind of divide it into the pros and cons, what are the pros and cons of online teaching, online evaluation? Pros এর মধ্যে what are the plus points? Plus points বলতে আমার মনে হচ্ছে both for a teacher and a student এই যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা হয়ে গেছে না, মানে imparting education is now location neutral. Location neutral, doesn't matter where I am, doesn't matter even where the student is. As long as there is a phone or a laptop and network, we can connect with each other. So physical ওই প্রক্সিমিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা আর সেটা ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে. It's possible for a teacher to teach from anywhere and a student to attend the class from anywhere. And naturally, the other peripheral advantages like সময় বাঁচছে অনেকটা, হ্যাঁ, মানে আমাদের কাউকে যাতায়াত করতে হচ্ছে না, সো ওই টাইমটা বাঁচছে. ফ্লেক্সিবিলিটির আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হয়েছে যে সে ফর দ্য লাস্ট 1.5 years I have not taken a casual leave. Yeah. Why? Because I didn't need to. Yeah, Why yeah, didn't I exactly. need to? আগে কি হতো, একটা ব্যাংকের কাজ করতে হবে, কিছু কাজ করতে হ্যাঁ, হবে, তো আমি হ্যাঁ, কলেজ গেলাম না, একসাথে 5টা ক্লাসই অফ হয়ে গেল, হ্যাঁ, তাই না? একদম। So হ্যাঁ, now it is helpful because I can take 2 classes. I can go and do my banking job and then come back, or maybe take my phone along and take a class from there. হ্যাঁ, A flexibility টা আছে. These are the হ্যাঁ, plus points. But there are unfortunately a huge amount of the negative points because see, I strongly believe that a student learns more from her campus life than the classroom. correct, ক্লাসরুমে কি correct. শিখছে? ক্লাসরুমে তো কোর সাবজেক্টটা শিখছে, তাই না? বাট ক্লাসটা যখন শেষ হচ্ছে, when she is getting to interact with other students, ওই কলেজ লাইফটাও তো অনেকটা লার্নিংটাকে ইম্পার্ট করে. দ্যাট ইজ অলসো a form of education, a learning. ওই ক্যাম্পাস লাইফে যে মজাটা, যে শেখাটা, শেয়ার করা, বন্ডিং, এই টিম ওয়ার্কটা ইজ মিসিং. এবার কামিং টু একদম। দ্য নেক্সট পার্ট অফ ইউর কোয়েশ্চেন, যে কিভাবে এটা ইম্প্যাক্ট করবে ওদের ক্যারিয়ারে, সেই যে কোনো ক্যারিয়ারে, কোনো চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে যখন তুমি ইন্টারভিউতে দিতে যাবে, একটা গ্রুপ ডিসকাশন থাকে না? হ্যাঁ, সো এই হ্যাঁ, গ্রুপ ডিসকাশনে টিম ওয়ার্ক জিনিসটাই তো সে শিখলো না, কারণ তো সে তার বাড়িতে একা একা বসে পড়লো না. তো ওই যে টিম ওয়ার্ক, যে বন্ডিং যেটা গ্রো করে with the help of interaction with the other peer group, that training itself is missing in online teaching, in online mode of interaction. And এছাড়া ইমোশনাল লস গুলো তো, these are what I'm saying are the practical parts. যে বা laboratory classes, instrument handling করতে পারছে না, because I can show you the instrument, you're not handling. I can show you a sample of a rock, but you're really not holding it and feeling it. So prismatic practical compass classes dump level. suffer. Yeah. ভাবো মানে আমাকে ছবির মতো দেখাতে হচ্ছে, এরকম করে করতে হয়, বাট মেয়েটা তো কোনোদিন চোখ লাগিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট একদম। দেখলো না, হাউ টু টেক দ্য রিডিং. সো দ্যাট লার্নিং ইটসেলফ ইজ partial, that's not complete. আর এছাড়া ইমোশনাল লস, থিঙ্ক অ্যাবাউট আ ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টস যে গত বছর ঢুকেছে, সে এখনো ফ্রেশার্স ওয়েলকাম পেলো না, ফাইনাল ইয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে উইদাউট গেটিং আ ফেয়ারওয়েল. সো এটা তো একটা লাইফ টাইম লস না? এই কলেজে 3 years ইজ আ ভেরি প্রেশিয়াস পিরিয়ড অফ ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ানস লাইফ, ইউ অল উইল বি নোয়িং. সো যেই ব্যাচটা বেরিয়ে গেল উইদাউট এনি সেরিমনি, কোনো ফেয়ারওয়েল হলো না, বন্ধুদের সাথে মিট করে সাজা গোজা ছবি তোলা, সেলফি তোলা হলো না, that's like a lifetime loss. That's a big loss. So too many cons. I just wish that we get over this pandemic Yes, and come back to our exactly. normal in-person Exactly. classes. Exactly. Ma'am, it is actually like both ways. মানে
স্টুডেন্টসরাও ফেস করছে একটা প্রবলেম যে চাকরি কিভাবে হবে, কোথায় পাবো, রিক্রুটমেন্ট আদৌ হবে কিনা এই বছর, বা এই ব্যাচের ছেলে মেয়েদের নেওয়া হবে সে কিনা, তো স্পেশালি কলেজ হ্যাঁ পাস আউট যারা হচ্ছে। আর অ্যাট দ্য সেম হ্যাঁ টাইম টিচার্সরাও যে একটা রেজাল্ট চেক করছে, অনলাইন এক্সামিনেশন হচ্ছে, তার উপর বেস করে জাজ করা হচ্ছে। তো একটা সেটা একটা এবার কনফ্লিক্ট। যদি আমি রাইট, এবার তুমি যে যে পার্টটা ডিসকাস করছো, লাইক দ্য ইভ্যালুয়েশন পার্ট, আমি তো এতক্ষণ বললাম যে টিচিং পার্টে প্রোজ এন্ড কনস হলো, এবার যে ইভ্যালুয়েশন পরীক্ষাটা যে দিচ্ছে, যেই টিচার পড়াচ্ছে সেই টিচারই খাতা দেখছে, রাইট? এবং এবং স্টুডেন্টের কাছে তার সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়াল, নোটস, বই সব খোলা, right? It's okay. See, it's okay because if you're really copying from the notes, you'll take a lot of time. বা বইয়ের কোন পাতায় কোন কোয়েশ্চেনটা আছে খুঁজে বার করতে করতে সে যদি টুকে লিখতে চায়, তাহলে সে পরীক্ষাটা শেষ করতে পারবে শেষ না, করতে পারবে না, ঠিক। কোনোদিন পারবে না। তো দ্যাট ওয়ে, বাট হিয়ার কামস যেটার আমাদের লার্নিং হলো, আই মিন এই লাস্ট কয়েকটা সেমিস্টারে, তোমরা জানো যে শিক্ষায়তনের টিচার্সরা আমরা টিউশন করি না, হ্যাঁ, we teach only our students, right? So that's I mean ethics we all follow, right? এবার যেটা হচ্ছে, গত সেমিস্টারেই দেখলাম যে আমরা ইভ্যালুয়েশনটা করেছি বেসড অন মেরিট, নট বিং বায়াসড, কারণ একটা টিচারের রাইট, ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে তার এথিক্স, না? সে একটা রাইট, আইডিয়াল পার্সন না হলে, what will inspire the student, what will motivate এক্স্যাক্টলি, the student? It is এক্স্যাক্টলি। not just my lectures on geography, but as a person you have to be somebody who your student will want to follow and emulate. So রাইট, if you are say biased or unethical means, তো আমরা তো সেটা করিনি, আমরা এবার স্টুডেন্টরা যা ডিজার্ভ করে খাতায় যেরকম আনসার লিখেছে সেরকম নম্বর দিয়েছি, কিন্তু দেখা গেল দ্যাট ফেল ভেরি শর্ট বিকজ অন্যান্য কলেজের মিনিমাম মার্কস ইজ 90, রাইট, 90 কে 95 পেয়ে আছে সবাই। রাইট, So that is very 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 sad state of affairs, very sad state of affairs. both in school and college we have seen that, like madhyamik board exams, মাধ্যমিক, just just imagine, right, we see 94 95 পেয়ে একটা স্টুডেন্ট যদি কোথাও অ্যাডমিশন পাচ্ছে না বিকজ বাকি সবাই 98 99 পেয়ে বসে আছে, correct, it's correct. very 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 sad state of affairs. ম্যাম আই রিয়েলি ফিল দ্য ডিফারেন্স, বিকজ আমার মনে পড়ে যে আমরা যেবারে মন্দারমণি গেছিলাম, রাইট, উই হ্যাড আর এক্সকারশন অ্যান্ড ইট ওয়াজ লাইক, মানে আমরা ওয়েট করছিলাম, উই ওয়েন্ট অন 25th of March, আই স্টিল রিমেম্বার দ্য ডেট বিকজ দ্যাট ওয়াজ মাই বার্থডে। সো Oh, yeah, so okay. I mean, like we all were very excited from very beginning, like from February we were very excited. তো এখন তো ওরা কিছুই পাচ্ছে না, মানে at this stage they are getting nothing বন্ধ now. হয়ে গেছে, তো বন্ধ হয়ে একদম গেছে। সব বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যাম এক্সকারশন এন্ড অল, ওটার যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনি শেয়ার করেন। এক্সকারশনের এক্সপিরিয়েন্সের মানে কোনো, মানে প্রত্যেক বছরই কিছু না কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, ভীষণ মজার মজার হয়েছে খুব। দেখো, আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিং আ গার্লস কলেজ, উই অলওয়েজ টেক the maximum amount of security protocols are maintained, and lady teachers ra jai, so এতগুলো মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়, so naturally আমরা একটু সাবধানে থাকার চেষ্টা করি যাতে ঠিকমতো বাচ্চাগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়, কারণ যাওয়ার সময় স্টেশনে যা কান্নাকাটি কয়েকজন প্যারেন্ট করতে থাকে না, তখন ভয় লেগে যায় যখন। এনিওয়ে, তো হ্যাঁ, মজার মজার ইনসিডেন্ট হয়েছে। তো লাইক গোপালপুরে গেছিলাম একবার, গোপালপুরে গেছি আমি আর সুস্মিতা দি, এস এস ম্যাম। রাইট, তো এস এস ম্যাম খুব মর্নিং এ, শি ইজ এ মর্নিং পার্সন, ও সকাল উঠে মর্নিং ওয়াক টক করে এসে শি ইজ রিটায়ার্ড, আর আমি আবার লেট নাইট, মানে মেয়েদের সাথে অন্তাক্ষরী খেলে রাত জেগে অনেক দেরি করে উঠেছি, দেরি করে উঠে, নাও দ্য গার্লস ওয়ান্ট টু গো আউট টু দ্য বিচ, তো তখন সুস্মিতা দি হ্যাজ জাস্ট come out from the walk, so she's taking rest, so I took the girls, then 50 জন মতো ছিল, হ্যাঁ, তো আমি বললাম যে আমি তো নিজে যাব না, আমি ওকে লেট দ্য গার্লস গো, সো আমি সিঁড়িতে বসে I was like continuously 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 50 এই করে যাচ্ছি, করতে করতে হঠাৎ দেখলাম একটা বিশাল ঢেউ এলো, অ্যান্ড সব আমাদের মেয়েরা তো সব স্লিম ফিগারের, মানে ডায়েট করে সব মডেল লাইক লুকস, একজন সে পড়ে গিয়ে মানে শুকনো পাতার মতো সে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে, আমি মানে আমি কি করবো, সো থ্যাংক গড উই হ্যাড পিতাম্বর দা টু রেস্কিউ হার।
এরকম ইনসিডেন্টস তো হয়েছে অনেক, নানান রকম ভ্যারিড ইনসিডেন্টস, রাইট। বাও বাও। ম্যাম, মানে আমরা অনেক সময় বলি যে প্রতিটি মানুষই একই সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষক। তো এই কথাটির তাৎপর্য আপনার কাছে কোথায়? ছাত্র তো সারা জীবনই আমরা সবাই, রাইট? সারা জীবনই আমরা ছাত্র। শিক্ষক, teaching is kind of a designation, yeah, রাইট। accorded to me because of the my job profile, right? But does that stop me from learning? No. Not নো। just সাবজেক্টের ব্যাপারে তো নয়, কারণ সব সাবজেক্টের ব্যাপারে যেটা বললাম যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এখন আমরা এত রোজ নতুন, so much information that it is difficult to grasp it, and we have always got to be at it. কিন্তু এছাড়াও ইভেন টিচার হিসেবে কিরকম হওয়া উচিত, আজকে 30 ইয়ার্স আমি মুখে বড় বড় কথা বলছি যে 30 বছর, 30 বছর মানে মনে মনে হয় যেন মানে সবই তো জানি, এত বছর টিচিং করছে আবার নতুন শেখার কি আছে মনে হতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নয়। বিকজ আইল গিভ এন এক্সাম্পল, আমার মেয়ে, মাই ডটার হ্যাড গন ফর হার গ্রাজুয়েশন টু ক্যানাডা, শি হ্যাজ জাস্ট কমপ্লিটেড, 4 বছর ওখানে পড়লো, হ্যাঁ। তো ওখানে ওর সাথে ইন্টারাক্ট করতে করতে আমি জানতে পারছিলাম যে টিচাররা কিভাবে ওখানে ইন্টারাক্ট করে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সো ডিফারেন্ট ফ্রম রাইট। হাউ উই ডু। মানে ওর ইন বিটুইন টু ক্লাসেস ওর খিদে পেয়েছে, ও যাওয়ার সময় ক্যান্টিন থেকে একটা রাইস চিকেন বোল নিয়ে ক্লাসে ঢুকে গেল, ক্লাস খেতে খেতে ক্লাস করছি, so that is completely ইয়া। okay, that is okay for the teacher because she's hungry, she's free to. And এরকমও হয় যে ক্লাস ভালো লাগছে না, ক্লাস বোরিং লাগছে, the student can actually walk out, because it is the responsibility of the teacher to make the class interesting and make sure that your students are keen and ready রাইট। to interested to sit there. And if you are not good at your job, you cannot force the student to be in your class just because she's enrolled in your class. She has the freedom to just walk out. So এইগুলো আমাদের আমি তো আমার ক্ষেত্রে বলবো ডেফিনেটলি টলারেন্স লেভেলটা ভীষণ কম ছিল, ভীষণ কম ছিল, দেরি করে আসা, ইউনো, অমনোযোগী হওয়া এন্ড অল, টলারেন্স গুলো আমার ভীষণ কম ছিল বরাবরই। মানে আমার একটা মাইন্ডসেট ছিল, পসিবলি বিকজ দ্য টিচার্স দ্যাট আমি এনকাউন্টার করেছি, বা আমার আই হ্যাভ অলওয়েজ ফেল্ট দ্যাট while in class, NRB in class and NRB outside class are two very different persons. Because when in class, I mean business. Because it's my profession. I'm getting a salary for my work, for my service. তো ওইখানে গিয়ে তো আমি গল্প করবো না, ওখানে গিয়ে I have to ensure that I do my job properly. And শুধু আমার জবটা করলেই কিন্তু হয় না, কারণ তুমি যে রেজাল্টটা নিয়ে সারা জীবন চলবে সেখানে তোমার কোঅপারেশনটাও তো দরকার। So the cooperation between a teacher and the student. So I have to ensure that cooperation. সেই জন্য অনেক সময় স্ট্রিক্ট হতে হয়েছে, ডেফিনেটলি স্ট্রিক্ট হতে হয়েছে, যেটা প্রয়োজন পড়েনি এক্সকারশনের বনফায়ারে নাচ করার সময়। রাইট। You see? So এটা কিন্তু I remember that. এখনো এখনো I have not learned, মানে even now in excursions, bonfire hole, I am going to join them in Right. Bollywood numbers, which is That's great. I mean, that is why you were so exceptional, That is why you were so exceptional. আমার মনে হয় স্টুডেন্টসরা হয়তো বেশি বন্ড করতে পারে, যে মানে টিপিক্যাল একজন আইডিয়াল টিচার কলেজের গেট থেকে বেরিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সাথে ফুচকা খাবে না, কুলের আচার কিনবে না, but I did that, I continue to do that. So that possibly has helped you know to make them realize that while in class, that's a different business altogether. Outside class, it's all right, we can bond better. ম্যাম, তো একটা এই কথা লার্নিং প্রসেসটা একটা টিচারের থেকেই যায়, একটা টিচারের একদম learning process in the terms of subject, as well as how to cater to the needs of different students coming from different backgrounds. কাউকে একটা ধমক দিলাম, তার কিছু হ্যাঁ। এসে গেল না, আর আরেকজনকে ধমক দিলাম, সে ফিট হয়ে পড়ে গেল। সো you can't give a ধমক equally Right. to all students. So we handling of students coming from different backgrounds, from different personalities, ওইটা তো Right. কন্টিনিউয়াস একটা লার্নিং প্রসেস থেকেই যায়।
ম্যাম একটা কমেন্ট না পড়েই পাচ্ছি না। দিস ইজ সুমনা ম্যাম, মিন্স আই অলসো টেল হার ম্যাম। She said that, ma'am, do you remember me? I'm Shumona Chatterjee. I was in the first batch. Of course, Shumana. Of course. First batch I will never forget. My God. Obviously. Because they are always precious, you know. But first batch তো definitely. আমরা গেছিলাম গড়বেতা। And সেখানেও কি মজার মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা নদীর মধ্যে একটা, একটা দেখতে মনে হচ্ছে একটা স্নেক এরকম এরকম ফ্লোট করে যাচ্ছে একটা কি একটা, সবাই বলে সাপ সাপ সাপ, আর সব মেয়েরা একসাথে 25 জন মিলে ওই দেখ সাপ ওই দেখ সাপ, হঠাৎ ওটা ডানা মেলে ফটফট ফটফট করে উড়ে বেরিয়ে গেল। ইট ওয়াজ নট এ সাপ, পানকৌড়ি। Oh. তারপরে তারপর ওরা একটা মজার জিনিস করেছিল, কোয়েশ্চেনারে ছিল ওখানে গড়বেতাতে না আলুর চাষ খুব বেশি হয়। সো তখন আচ্ছা। ওদের গ্রামে আলুর একটা ডিজিজ, একটা হচ্ছিল, ডিজিজ হচ্ছিল, যেটা খুব আলু নষ্ট হচ্ছিল। ইট ওয়াজ কল ধসা। তো সব আচ্ছা। বাড়িতে যাচ্ছে, ওরা জিজ্ঞেস করছে যে কেন আপনাদের আলু এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওই বলছে ধসা হচ্ছে। তাহলে আপনারা কি লাগান? এই লাগাই, হ্যাঁ তানা পেস্টিসাইডের নামটা বলছে। এরকম করে করে প্রায় 15-20টা বাড়ি যখন হয়ে গেছে, ওদের না শুনে 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 পুরো ঘেটে গেছে। এর পরের বাড়িতে গিয়ে যখন জিজ্ঞেস হচ্ছে আপনাদের কি প্রবলেম, বলো এটা আলু ঠিকঠাক হচ্ছে না, আলুতে এরকম ফাঙ্গাস হয়ে যাচ্ছে। আপনারা ধসা লাগান না কেন? অ্যাকচুয়ালি ধসা ইজ দ্য নেম অফ দ্য, সো এইরকম আই রিমেম্বার দীপিকা, আই থিঙ্ক দীপিকা had said আপনারা ধসা লাগান না কেন? So it's funny. It's funny. Anyway, Exactly. first batch is Very always good. precious. Yeah, yeah, yeah. ম্যাম, লাইক ছাত্র শিক্ষকের যে একটা সনাতন বা মানে যে সম্পর্কের যে একটা সনাতন বা আদর্শ আছে বলে অনেকে মনে করে, সেটার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? সনাতন আদর্শ মানে বেসিক্যালি দেখো, যেটা এটা এটা কাইন্ড অফ আই উড বি রিপিটিং দিস আনসার। সনাতন আদর্শ মানে একটা আইডিয়াল একটা টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ যেটা ছিল। Now, with the passage of time, definitely it has changed. I will not disagree completely that it has not changed. Because আমরা এখনো আমাদের টিচারদের কিন্তু আপনি বলি, কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েরা ঢুকেই কিন্তু এনআরবি ম্যাম তুমি কবে ক্লাস নেবে, ইটস লাইক তুমি। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা বেশ কয়েক বছর ধরে কিন্তু এই ট্রেন্ডটা আসছে। উই ডোন্ট ওকে। মাইন্ড, ইটস ফাইন, ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন, বিকজ এটার কোনো মানে নেই যে আপনি বললেই প্রচুর রেসপেক্ট দেখানো হলো আর তুমি কিন্তু বলে, জেনারেলি সবাই কিন্তু আজকাল তুমি বলে, এটা চেঞ্জ করে গেছে অনেকটা। চেঞ্জ হয়েছে একটা, কিন্তু হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা চেঞ্জ হয়েছে। তো বাট হ্যাঁ, এই যে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপের যে বেসটা, সে দ্য লাভ, দ্য রেসপেক্ট, দ্য অ্যাডমিরেশন, হোয়াট এভার ইউ কল ইট, যেটা যেরকম পর্যায়ে থাকুক সেটা ডেফিনেটলি চেঞ্জ হয়েছে কিছুটা, কিন্তু চলে গেছে বা ওটা আমি আই ডোন্ট agree to it, because see, when I get love, respect and fond remembrance from my students, always, Right. not just when they are in college but also when they have passed out, then how can I say that এটা চেঞ্জ করে গেছে বা এটা একটা ডিক্লাইন হয়েছে? হ্যাঁ, সে দেখো কয়েকজনের তো হতেই পারে, কয়েকজনের মধ্যে সেটা হতেই পারে, বাট এটা জেনারেলাইজ করাতে আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উড agree to it. As long as I told you, as long as the teacher remains unbiased, ethical, and shows some characteristics which are considered ideal by the students, যেটাকে স্টুডেন্ট এমিউলেট করবে, যেটাকে আইডিয়াল মনে করবে, সেটা একটা টিচার যতক্ষণ সেটাতে স্টিক করে থাকতে পারবে, সেই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো পোর্ট্রে করবে, nobody can take away the love and respect. Nobody can take away the love. Right. So that continues, I think. Ma'am, one comment I'm going to read. It's written by Orpita De. Oh yes, rocks and minerals came alive when you introduced them to us. I can never forget that a quartz has pink luster and a marble can scratch a glass being harder than a limestone. Just imagine. See, this is the kind of reaction which Right. your question, like do you ever regret being a teacher? No, every life I would want to be in this profession. Wow. This is so humiliating. I mean, it's a
humble way of showing respect that even after so many years, Orpita must be in some other profession where she doesn't require rocks. বাট Right. এখনো Right. যদি রক্স মনে রাখে থাকে আমার সেই কবেকার ক্লাসের বা স্ট্যাটিস্টিক্স মনে রেখে থাকে, স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্লাসগুলো মনে থাকে, এর থেকে কি বেশি একজন টিচার চাইতে পারে বলো তো? নাথিং, নাথিং এট অল, নাথিং এট অল। সত্যি। ম্যাম, কামিং টু পলিটিক্স, রাইট, দিস দিস পার্টিকুলার পার্ট, লাইক এখন কি এরকম হয় ম্যাম যে অনেক ইন্টেলেকচুয়াল স্টুডেন্টস অ্যান্ড অল থাকে যারা হয়তো পলিটিক্সে আসতে চায় না, তো তাহলে ম্যাম মানে শুধু কি পড়াশোনাটাই দরকার না পলিটিক্সটাও ইকুয়াল? তাহলে পলিটিক্সে মানে কারা আসবে, বা পলিটিক্সে তাহলে মানে জায়গাটাকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? It's a too difficult question for me because Shikshayatan, যেখানে আমি last 25 years আছি বা তার আগেও যে 4-5 বছর স্কুলে কাজ করেছি, Shikshayatan has been gross, as you are aware, that it's a completely apolitical college. হ্যাঁ, হ্যাঁ, So so that way আমার interaction with ছাত্র রাজনীতি কিরকম হয়, তার কিরকম রেপারকাশনস হতে পারে বা কারা যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে, সেটা আমার ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন খুব নেই বিকজ শিক্ষায়তন ইজ এ পলিটিক্যাল। বাট জেনারেল তাও আমি ঠিক আছে আমি শিক্ষায়তনে পড়াচ্ছি, বাট তার মানে নয় যে আমি চোখ চোখ বন্ধ করে আছি। আমি অন্যান্য কলেজে ইউনিভার্সিটিতে তো দেখছি যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে না, এই যে তুমি বললে ইন্টেলেকচুয়াল স্টুডেন্ট, ইন্টেলেকচুয়াল স্টুডেন্ট মানে তো একজন মেধাবী ছাত্র যে চিন্তাশীল, যার বুদ্ধি আছে, তো যার একটা নিজের আদর্শ বা কোনটা ঠিক হওয়া উচিত কোনটা উচিত নয় সেই সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা তার থাকবে, তবেই তো সে চিন্তাশীল, তবেই সে ইন্টেলেকচুয়াল, তাই না? তো ন্যাচারালি চারিপাশের যে সোশিও ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট আজকে রয়েছে সেটা কি ঠিক নাকি সেটার কোনো পরিবর্তন দরকার, সেটা একমাত্র অ্যানালাইজ করতে পারবে, সেটা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কিন্তু একমাত্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরই আছে। যে কারণে আগে আমরা যেটা দেখতাম যে শুধু ছাত্র রাজনীতি করার কারণটা কি, কারণ একটা পরিবর্তন চাওয়া, তাই না? এবং সেই নিয়ে শুধু মারপিট নয়, সেটা নিয়ে সাংঘাতিক রকমের পড়াশোনা করা, সেইটা সেই ফিলসফিটা নিয়ে অনেক ডিপ রুটেড পড়াশোনা করা। আমরা সীতারাম ইয়েচুরি আছেন জেএনইউ পাস আউট, আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্সি কলেজে, সব ইন্টেলেকচুয়াল স্টুডেন্টস, মেধাবী ছাত্ররা, তারাও তো পলিটিক্সে এসেছেন এবং রীতিমতো পড়াশোনা করে মেধাবী ইন্টেলেকচুয়াল ছাত্র হিসেবে এসেছেন। কিন্তু এখন যেটা একটু হয়ে যাচ্ছে যে স্টুডেন্টসরা, ভালো স্টুডেন্টসরা না এই একটু শর্ট টার্ম বেনিফিটস দেখে, একটু কম্প্রোমাইজ করতে চায় না, যে কারণে অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে যে যদি দেখে যে আজকে রাজনীতিতে আসাটা শুধু কিছু পাওয়ার জন্যে, কোনো একটা জায়গা পাওয়ার জন্যে, যদি এটা গায়ের জোরে মারপিট কিংবা টাকা পয়সা জোরেই এই রাজনীতিটা হয়, তাহলে কি মেধাবী ছাত্রদের আসতে ইচ্ছে করবে বা করে? করবে না। সেই জন্যই এটা হয়েছে যে ইন্টেলেকচুয়াল স্টুডেন্টস অ্যাকচুয়ালি are choosing to stay away from politics, which I don't think is a good sign, because তাহলে ভালো স্টুডেন্টস না থাকলে তাহলে ন্যাচারালি কারা যাবে? হ্যাঁ, এবং তাদের যদি তারাও মানে দেখো পড়াশোনায় ভালো হলেই যে সে পলিটিক্সে যাবে না, বা যারা পলিটিক্স করছে তারা খারাপ তা বলছি না, কিন্তু তুমি কোনো আদর্শ নিয়ে যদি রাজনীতি করো ডেফিনেটলি, কিন্তু কিছু পাওয়ার আশায়, কোনো জায়গার আশায়, কোনো পজিশনের আশায়, সেইটা খুব লং টার্ম বেনিফিট করবে না আমাদের সোশিও ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টে। ম্যাম অনেকেই হ্যাপি টিচার্স ডে উইশ করেছে, জাস্ট লাস্ট কমেন্ট আমি পড়ে নিচ্ছি। সোহিনী বোস, she has written happy teachers day madam. Thank you so much, thank you so much all of you যারা দেখছো, তাদের সবাইকে thank you very much. And if you're still a student, I would say যে এই অনলাইন টিচিং এর কিন্তু ডিসিপ্লিনটা কিন্তু সেলফ ইম্পোজড, বিকজ ক্লাসরুমে তোমরা যখন থাকতে তখন এনআরবি ম্যাম, এসএস ম্যাম, যারা আমরা টিচার্সরা ছিল, উই উড এনশিওর ডিসিপ্লিন। আমরা উই উড সি টু ইট তোমরা মন দিয়ে পড়ো, তোমরা সব নোটস লিখছো, পড়ছো, অঙ্কটা করছো, কিন্তু অনলাইন টিচিং এ ডিসিপ্লিন ইজ সেলফ ইম্পোজ। তোমাকে নিজেকে ঠিক করে
পড়াশোনাটা, because you can get the best out of a teacher only when you are disciplined, right? Right, right, কেউ দেখার absolutely. নেই, তুমি তোমার মতো করে ভালো করে পড়াশোনাটা করো সবাই। Right, right. Ma'am, through Facebook, like we have seen, like সাউথ পয়েন্টের সমস্ত টিচার্স যাদের কাছে আপনি পড়াশোনা করেছেন, whenever they were not well, they were hospitalized also, you have gone there, you have helped, and we have seen lot of videos and all. Ma'am, what is this pointers who care? You can, if you can say about it. Okay, so Pointers Who Care is a registered organization formed by the alumni of South Point. মানে সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছি আমরা, কয়েকজন like-minded people have formed this organization, mainly because in order to provide some kind of a support to our teachers. কারণ আজকে Right, আমি যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি সেখানে আমার মা বাবার যেরকম অবদান, সেরকম তো আমাদের টিচারদেরও একটা বিশাল রোল প্লে করে থাকে, তাই না? তো আজকে আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, একটা অ্যাপার্টমেন্টে আছি, এটসেট্রা, whereas সেখানে আমার একটা দায়িত্ব এসে যায়, ঠিক যেরকম আমার মা বাবা কেমন আছে, তারা ভালো আছে কিনা দেখাটা আমার মেয়ে হিসেবে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সেরকমও আমাদের মনে হয়েছে, আমরা যারা পয়েন্টার্স হু কেয়ারে, যে আমাদের টিচাররা যাদের কাছ থেকে আমরা শিখেছিলাম তারা কেমন আছে সেটা বোধহয় একটু দেখা দরকার। এবং সেটা 2008 সালে, in 2008 we kind of reconnected with our teachers, teachers. nearly about 165 of them who are retired. Wow. সো হ্যাঁ, তো তাদের সাথে যোগাযোগ এস্টাবলিশ করে, আহ, কিছুই না রে, এটা বেসিক্যালি অনেকে হয়তো একদম একা আছেন এই এই বয়সে, যেটা হয় যে কোম্পানির অভাব হয়, তো কিছুই না, জাস্ট বাজার বাজার করতে যাওয়ার সময় একটু 2 ঘন্টা কোনো টিচারের সাথে একটু গল্প করে গেলাম। শি উইল বি সো ওভারজয়েড, Right. জাস্ট একজন এক্স স্টুডেন্ট এসে 2 ঘন্টা একজন বয়স্ক টিচারের সাথে গল্প করে গেল, দ্যাট উইল কিপ হার হ্যাপি ফর দ্য নেক্সট few months or a couple of weeks. So that is a learning that we have seen, যে when you give happiness to somebody, it Right. multiplies, it kind of booms Exactly. back at you না? আমি আমার মাকে যখন মা পড়ে গেছে এক্স-রে করতে নিয়ে গেছি, এক্স-রে করে আবার ফেরত নিয়ে চলে এসেছি, লাইক দ্যাট ইজ এ গিভেন থিং, যে একটা মা পড়ে গেলে মেয়ে তো নিয়ে যাবেই। কিন্তু যখন একজন টিচার পড়ে গেল, আমি যখন তাকে এক্স-রেতে নিয়ে গেলাম, বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসছি, ইটস সেম অ্যাক্ট। উনি আমার গাড়ি থেকে নেবে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে পরের জীবনে তুই আমার কোলে মেয়ে হয়ে আসিস। আহারে। Can you imagine, It's a blessing. it's a blessing যে একই কাজ করছি, মানে Right. ফ্যামিলির জন্য যেরকম ভাবে করছি, সেখানে টিচারদের কাছে একটা আনএক্সপেক্টেড কোয়ার্টার থেকে আসছে, তো এন্ড আমি বোধহয় একটা টিচার হিসেবে আমি বুঝতে পারি যে সত্যি আমার যখন 70-80 বছর বয়স হবে, তখন তুই তুই যদি একদিন হঠাৎ করে আমার বাড়িতে এসে বলিস, ম্যাম আপনি কেমন আছেন, ও মাই গড, দ্যাট উইল Yeah, বি আ definitely. Definitely will go. Definitely. প্রাইসলেস মোমেন্ট। এই আর কি, এটাই হচ্ছে পয়েন্টার্স হু কেয়ারের কাজ করা, যে মেডিকেল মেডিকেল যদি কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে বা ইমোশনাল অ্যাসিস্ট্যান্স, ফোনে গল্প করলাম, এই ধরনের, জাস্ট টু বি উইথ দেম, এটা আমাদের পক্ষে খুব, ইট গিভস আস লট অফ হ্যাপিনেস। রাইট, বিকজ ম্যাম একটা এজের পরে হয় যে মানুষের মানে ওই সঙ্গটাই লাগে, মানে ওইটাই, মানে কেউ এসে জাস্ট কথা বলছে, তখন মানে যতই গিফটস দেওয়া হোক কিছু হোক, কিন্তু মানুষ শেয়ার করতে চায়, অনেক অনেক কথা বলতে চায় এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। অ্যাবসলিউটলি। অ্যান্ড এটা কি স্কেয়ারি না, যখন আমরা প্রথম কাজটা শুরু রাইট। করেছিলাম, আমি একজন টিচারকে ফোন করেছিলাম, আই উইল নট নেম হার, আমি 10 মিনিট মতো কথা বলার পর উনি আমাকে ফোনে বলছেন যে আমি ফোনটা, নিবেদিতা আমি এখন ফোনটা রাখছি, আমার না জিভটা জড়িয়ে যাচ্ছে, আমি তো 8 দিন কারোর সাথে কথা বলিনি, এতক্ষণ ধরে কথা আমি বলতে পারছি। সো ক্যান ইউ ইমাজিন দ্য অ্যামাউন্ট অফ লোনলিনেস at this age? So that is very scary, কারণ আমরাও তো we are nearing that age, সেটাও একটু স্ক্যারি। অ্যান্ড প্লাস, হ্যাঁ, শুধু একটা ফোন করে যদি কাউকে এত খুশি করা যায়, I mean, রাইট। we better do it. We better do it. এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। ম্যাম এবার একটু আমরা অন্য প্রশ্নে যাচ্ছি। ম্যাম, হোয়াট ইজ ইউর টেক অন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ অফ টিচার্স? মানে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ লাইক ইট কম্প্রোমাইজেস দ্য ডিগনিটি অফ দ্য টিচার্স টু বি ইন আ সিঙ্গল প্ল্যাটফর্ম উইথ স্টুডেন্টস, or it is good like to share the moments with them? No, no, it depends on how, it is শুধু টিচারের না, for anybody who's using a social media, it is a very powerful media, mind you. So Right. because whatever you write on your timeline or whatever you comment Exactly. on anybody's Yeah. post,
that is going to stay there and Right. be a record of your views, your perspectives. So since it is a very powerful tool, each and everyone using social media should be very careful about how to use it. And টিচারদের জন্য যদি তুমি আলাদা করে বলো তাহলে আমি বলবো যে it is definitely a great boon because the word networking was unknown to us during our times. Networking কাকে বলে আমরা জানতামই না social media আগে. So now we can stay connected and keep in touch with our ex students, with Right. our current students, and ex students can do career counseling for our current students. Right. Right. সোশ্যাল মিডিয়া না থাকলে এটা তো হতো না। আমার একটা স্টুডেন্ট যখন ফাইনাল ইয়ারে বলে, ম্যাম এটা এটা নিয়ে পড়বো, কি নিয়ে পড়বো, এরপরে Email. কি নিয়ে পড়লে আমার জব প্রসপেক্ট হবে। সো আই জাস্ট নিড টু কানেক্ট দেম উইথ আর এক্স স্টুডেন্টস প্লেসড ইন ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউটস এন্ড অর্গানাইজেশন, সো দে উইল হ্যাভ আ বেটার আইডিয়া। সো এইগুলো তো সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া সম্ভব নয়, এই নেটওয়ার্কিং between present students and ex students. It's wonderful to be in touch with ex students, right? Right. Right. Ma'am, any special moment of achievement in this 30 years which you want to share with our viewers? Any special moment? uh, you know honestly speaking, আমি এটা একদম অনেস্টলি বলছি যে অ্যাচিভমেন্ট অ্যাজ এ টিচার, তুমি যদি বলতে যে আমার অ্যাচিভমেন্ট when I was a student, when I was a research scholar, আমি তখন বলতাম হ্যাঁ যে ওইখানে আমি ট্রফিটা পেয়েছিলাম, ওই অ্যাওয়ার্ডটা যেদিন পেয়েছিলাম খুব ভালো লেগেছিল। বাট as soon as after I've become a teacher for the last 30 years, my achievement has always been on the moment or the day of my students' achievement. Right. When my student achieves something, and achieves মানে আমি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া বা এত স্কোর পাওয়া, কত মার্কস পেলো সেটা না, আজকে থেকে 5-10 বছর বেরিয়ে যাওয়ার পরে what she is doing, how she is contributing to the society. আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড ব্যাচের একজন স্টুডেন্ট সে আইএস অফিসার হলো, Wow. তাই না? Yeah. সো that is an achievement. I would মানে ওই দিন আমার এটার একটা এক্সাম্পল দেবো যে আমি আমি হায়ার সেকেন্ডারিতে নিজে যত পেয়েছিলাম, আমি নিজে যত জিওগ্রাফিতে পেয়েছিলাম, আমি যাকে পড়িয়েছিলাম সে আমার থেকে 4 নম্বর বেশি পেয়েছিল। আর Acha. আমার ফোনটা এসেছিল আমার ওপরের ফ্ল্যাটে, তো আমি ওপরের ফ্ল্যাটে গিয়ে ফোনটা নিলাম, ও বললো যে আন্টি আমি এত পেয়েছি, which was 4 marks more than what I had got. আমি এমন লাফিয়ে নামলাম যে I fell down and had a fracture on my leg. So God. that is the excitement and happiness that a student's achievement can give to a teacher. So if you're talking about my achievement as a teacher, each and every achievement of all my students has been, you know, uh, very, very precious moments for me. Very, very precious moments. Right. Ma'am, what will be your message for the teachers who are like your junior teachers? Like I am teaching since last 9 years, 9.5 years, right, in a Okay. school. Okay. So Acha. what will be your message for all of us? Very difficult question, but because I'm not, I don't consider myself to be in a position to, tell you as what to do and what not to do. But what I have felt, Sharoni, is that, and all those who are listening, is that teaching ta kintu profession hishebe, unless it is your passion, it is Right. very difficult to make it a profession, because the thing is that it is a repetitive job, isn't it? আজকে যে বলছো যে 2000 আমি যখন জয়েন করেছিলাম সে 95 এর ব্যাচকেও আমি রক্স পড়িয়েছি, আমি এই 2001 এর ব্যাচকেও রক্স পড়াচ্ছি। Rocks. Right. So for the last 25 years, I've been teaching. I'm just taking rocks as an example. So this is a repetitive thing. So how normally যে কোনো clerical কাজ, যে repetitive কিছু করতে গেলে it becomes very boring. And you lose interest. And with each passing year, you feel যে বাবা এই তো পড়ালাম, এই তো সবে পড়ালাম, আবার চলে এসেছে। Right. এটা repetitive work তো কিছুটা, and therefore unless you are passionately in love with the subject, it is impossible to deliver the same energetic class of 95 now here in 2021. So uh, those who are young teachers, one is you have to really love your work, love the profession, be in love with, passionately in love with
the profession, number one. And number two is uh, please keep yourself updated. I mean, এনআরবির ম্যামের নোটসটা তো মেবি 2009 পাওয়া গেছে, তারপরে আরো কত হ্যাঁ, কি হয়ে গেছে। হয়ে So গেছে। keep learning and enlarging your knowledge base so that you can impart education to the best of your ability to the students who will benefit out of it. রাইট, এই দুটোই। রাইট, রাইট। ম্যাম, আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের আজকের এপিসোডের। আমাদের একটা কোয়েশ্চেন থাকে, জেনারেল কোয়েশ্চেন, যেটা আমরা সবাই মানে সব সেলিব্রিটিরাই করে থাকি। সো আই জাস্ট কনভে দ্যাট টু ইউ অলসো, লাইক এই যে আমাদের লাইভ সেশনটা শেষ হয়ে যাবে, উই আর লাইভ সিন্স দ্য লাস্ট 46 মিনিটস অলমোস্ট। তো এরপরে তো সবাই তো ফিরে যাবে মানে আফটার দ্য লাইভ সেশন। তো আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য আপনি কি বলতে চান, মানে হোয়াট উইল দে টেক? Actually, I'm not aware যে viewers কারা আছে. Are they my students Viewers, or ma'am, yeah, Facebook many friends? of them are students. Many of them are my colleagues. Many of them who have done B.Ed with me. So all Okay, are okay. like listening to you, আচ্ছা, right? ঠিক আছে। Many of them So, are in the teaching profession. okay, so whether you are in the teaching profession or not, since today's episode is dedicated to all teachers, মানে এটা তো Right, Teachers Day special episode, right, তো সেই হিসেবে আমি I will uh, request all of you to, you know, get back to your teachers wherever you are now. যে কোনো প্রফেশনে যা করছো, whatever your earning is, income is, do not forget the role of the teacher. Just try to find out how they are doing. Just believe me, just one phone call from you to any ex-teacher who's possibly living alone, just the fact that you still remember him or her. right, তুমি দেখবে যে স্কুলের কাছাকাছির মধ্যে তোমার বাড়ির পাশেই হয়তো তোমার একজন এক্স টিচার আছে, ইউ ডোন্ট নো। So right, if you can make a visit or make a call and just say a hello, that you remember, there will be a lot of teachers you remember, all of you. সবারই তো জীবনে, আমাদেরও তো অনেক টিচার্সদের পড়ানো মনে আছে, তাদেরকে মনে করি। এই একটা দিনে, even on Teachers Day or otherwise, just look back at their contributions in your life and try to get in touch and see how they are keeping. That'll be great. That'll be really great. right, right. Thank you so much, ma'am. It's like today, I think it has been done. Means I am so happy. Like সত্যি এরকম সুযোগ তো হয় না, and thank you for giving us so much of time. I'm thanking you from our Celeb Chronicles team, and thanks to all the viewers who were there with us since the last 47-48 minutes. Thank you, ma'am. Celeb Chronicles এর আপনারা পেজ ফলো করুন, আপনারা থাকুন, এবং ডেফিনেটলি আমরা নেক্সট এপিসোডস নিয়েও আপনাদের কাছে আসবো। বাট আজকের এপিসোডটা ভীষণ ভীষণ স্পেশাল, বিকজ আমার মনে হয় যে আমি খুব লাকি, কারণ এরকম সুযোগ সবার হয় না আজকের দিনে, এবং আমার ম্যামের সাথে আমি এপিসোডটা করতে পারলাম, এর জন্য আমি ভীষণ ভীষণ লাকি। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল আর ভিউয়ার্স। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Saroni, and the team of Celebs Chronicles. মানে I really don't deserve to be. আমি দেখলাম নো কারা কারা ম্যাম, Celebs ডোন্ট Chronicle সে দিস। এসেছে। I mean, don't call me I mean, I refuse to be in, termed as celeb. But definitely, I mean, I took this as an opportunity to, meet all my students, wishing that ওরা এখানে আছে, to meet রাইট, my এক্স্যাক্টলি। students and convey my best wishes to all of you. Thank you so much for giving me this opportunity, Sharon. থ্যাংক ইউ ম্যাম, Thanks, থ্যাংক ইউ ম্যাম, thanks a থ্যাংক ইউ। lot. শুভ সন্ধ্যা Bye. সকলকে, শুভ সন্ধ্যা। থ্যাংক ইউ। Okay. Bye bye. Thank you. বাই।